We continue to combat climate change, and we will keep working with partners to support global vaccination, testing, and treatment efforts. The U.S. deeply regrets that Taiwan, a critical partner contributing constructively to global health, has been excluded from attending the assembly as an observer. This administration believes in the need for strong global relationships to combat COVID-19 and to prevent and prepare for future health emergencies. Future health challenges, including that silent pandemic of antimicrobial resistance, which represents a huge existential threat. With health threats like this, just as the global pandemic, we are all of us, we're on the same side. So we must draw on expertise and experience wherever we find it. So in that spirit of One Health, there is clearly no health basis to justify not including Taiwan as an observer of the WHA, not least because of the role that Taiwan has played in sharing information with the rest of the world since the beginning of the COVID-19 pandemic. COVID-19 has underscored the importance of working with all partners, including Taiwan, to address global health security concerns. Australia remains committed to building a more resilient global health system with the World Health Organization at its center. Debemos garantizar que la equidad y la solidaridad sean las piezas centrales en nuestro relacionamiento para lograr una recuperación inclusiva, en la cual se considere la participación de todos los países sin excepción en el sistema de Naciones Unidas, como el caso de Taiwán, que ha demostrado su compromiso con la salud pública global en concordancia con el principio de universalidad. Mi país agradece a la OMS, a la OPS y a los países amigos por el apoyo constante que brindan a favor de la salud de los guatemaltecos, en especial por la cooperación que ha recibido por parte del gobierno de la República de China-Taiwán ante la crisis humanitaria generada por el COVID-19, así como en otros aspectos de la salud. Reconocemos a la República de China-Taiwán como un socio valioso en los esfuerzos para garantizar que las personas disfruten del más alto nivel posible de salud, al cooperar a nivel mundial en esta materia y en la recuperación post-pandemia. Por ello, mi país ha solicitado su participación como observador de la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, así como en las reuniones, mecanismos y actividades de esta organización. Muchas gracias. We need to learn from the ongoing pandemic. No one should be left behind. There must not be any blind spots on the map. Therefore, we also have to take into consideration and use the experience of all parties and all partners, including Taiwan, looking at Taiwan's successful contribution to tackling the COVID-19 pandemic. We need to ensure a well-functioning and solid-financed multilateral healthcare architecture with a solid financing of WHO regarding the allocation of funds that are clearly reflected in its mandate and governance. Mr. Director General, global crises need global responses. We emphasize the importance and adherence to the principle of effective multilateralism to be able to build a secure global health architecture. Therefore, we call on you to invite Taiwan to participate as an observer at the WHA and increase Taiwan's meaningful participation in all WHO forums and mechanisms. This step would allow the international community to benefit from Taiwan's experience and scientific and technical expertise, as well as support the WHO's mission to advance global health and commitment to working for peace through health and for health through peace. Thank you. Cette profonde refonte doit nous permettre collectivement d'être plus réactifs, efficaces et plus transparents et inclusifs à l'égard de populations et des parties prenantes et de répondre ainsi aux besoins de redevabilité bien compréhensibles exprimés par les citoyens du monde. C'est à ce titre que la France soutient une approche inclusive de la santé mondiale dans l'intérêt de la communauté internationale. Nous regrettons l'absence de Taïwan à cette 75e Assemblée mondiale de la santé. Nous avons besoin d'engagements clairs qui permettent de répondre à toutes les problématiques mises en lumière par les maladies infectieuses émergentes de ces dernières décennies.